You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. Dari rumor kedua petarung ini, baik Khamzat Chimaev dan Israel Adesanya, yang telah dikabarkan akan bertarung untuk UFC 300 di divisi kelas menengah, tampaknya memang semakin mendekati kepastian. Pasalnya belakangan ini mantan juara divisi kelas menengah Israel Adesanya lagi gencar-gencarnya berlatih gulat hingga melawan untuk beberapa orang yang dilawannya. Dan spontan para netizen menduga bahwa itu sebagai bentuk kesiapannya untuk melawan Khamzat Chimaev, petarung Chechnya yang dianggap sangat dominan dalam bermain gulat. Dan dari keyakinannya atau mungkin ada maksud lainnya, Adesanya baru-baru ini memposting dari latihannya tersebut di media sosialnya, yang akhirnya mendapat tanggapan lucu dari Khamzat Chimaev. Mungkin saja Khamzat Chimaev malah merasa terhibur dengan kemampuan grappling Adesanya yang dikomentarinya dengan memberikan emoji tertawa. Israel Adesanya dan Khamzat Chimaev keduanya adalah pesaing utama di UFC. Chimaev sebelumnya mengklaim UFC melindungi Adesanya darinya. Ia menegaskan akan menghabisi mantan juara kelas menengah itu jika diberi kesempatan. Chimaev menyebut Adesanya sebagai sapi perah. Selain dia juga menyatakan bahwa para penggemar lebih bersemangat melihatnya melawan Adesanya dibandingkan lawan lainnya di divisi tersebut. Chimaev dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Adesanya yang dianggapnya sebagai bentuk pekerjaan ringan. Sementara itu Adesanya sendiri menyambut baik tantangan menghadap Chimaev. Dia mengakui petarung tak terkalahkan itu sebagai tantangan unik. Namun Adesanya meragukan pertarungan itu akan pernah terjadi. Adesanya menyatakan bahwa dia memiliki lawan yang lebih besar untuk menjadi fokus sebelum Chimaev, sehingga menekankan prioritas lain daripada menghadapinya dalam pertarungan. I don't care it was the right fight for me in the next. I wanted to be back as soon as possible. And Alexander was the first one who was a free fighter from top 5 guys in light heavyweight. So I called him. So I called him about the fight, and yeah. What do you think your next opponent does well? Where do you think are his strengths? His strength, he's 50-50. He's a good wrestler. He's really strong guy, I think, and his stand-up is not best, but like I said, he's a 50-50. Good striker, good wrestler, and I'm ready for both. I don't know, everybody I don't know how the Alexander can have this thing, but for me it's not necessary to be in the cage every year 3 times, and because my self-belief and self-confidence is consistent, so I don't need to, because I'm still working on my style, still working on my mistakes, and I know where was my mistakes in every fight from my career. So I remember all these things what I'm working on, and that's keeping me on the way. Athlete, one of the best fighters of all time. So,
I'm doing good. The result wasn't what I wanted. It wasn't my night, but I broke my foot right away and couldn't plant or explode off it to use the wrestling and pressure I planned to use. I didn't want to disclose this information until I had the x-rays back home, but here they are. Here's the images. Yeah, I knew straight away it was bad because I just, it was the first kick I threw. It landed right on his elbow. He was an orthodox, so I kind of got a little overzealous, and I wanted to rip a high kick to his orthodox side because I didn't know if he would be, defensively sound like he is from southpaw. So, the first kick I threw, a high kick, it was kind of like a middle kick, and it landed on his elbow. And, haters will still find a way to hate on me for fighting 25 minutes on one leg while landing over 100 more strikes than Leon. The way I'm gonna beat him, they don't even gonna ask me about the rematch. Wow. So who do you think it would be? Conor McGregor. Really? Yeah, he has a great fight. His upcoming fight is with Mike Chandler. If he doesn't get his ass whooped, he will be pleasure to share the octagon with me, and maybe in UFC Spain. We both from Europe. And he will be able to bring back home and tell to his wife, baby, take out the red panties. Were you surprised, Max Holloway, except because I thought if you beat Alex, then Max would obviously be a huge fight for you as number one contender, but he's fighting in April. Were you surprised that he took that? How? I'm going to beat the guy who whooped his ass 3 times. Okay. How? It doesn't make any sense. Max, Jair, or Brian Ortega, all of them, they can go and retire. I'm never gonna give them the chance to fight for the title. Wow. Selain itu, Topuria berjanji akan memberikan kejutan di saat di akhirnya mampu mengakhiri kekuasaan divisi kelas 10 dengan mengatakan bahwa untuk menghabisi sang juara divisi Alexander Volkanovski adalah pekerjaan mudah yang akan digelar pada tanggal 17 Februari mendatang di UFC 298. Tidak tanggung-tanggung, petarung Spanyol itu meyakinkan banyak orang bahwa di saat ronde pertama berjalan, disitulah para penonton akan merasa kecewa. Karena menurutnya pertarungan itu tidak lebih dari satu ronde yang menandakan pertandingan itu akan berjalan sedemikian cepatnya. Tampaknya dari rekor undefeated-nya ini, Ilyas semakin gencar memberikan keyakinannya bahwa dia tidak akan terkalahkan lagi. Yang mana petarung 27 tahun ini juga mengisyaratkan tidak akan ada lagi pertarungan ulang dengan siapapun yang telah dikalahkannya. Jika pernyataan-pernyataan yang mengejutkan jutaan telinga penggemar The Great ini berasal dari semangatnya menuju UFC 298, tampaknya itu sah-sah saja untuk dikatakannya. Namun jika lebih kepada merasa mampu untuk mudah mengalahkan Volkanovski yang bersumber dari rekor pertarungannya melawan petarung-petarung sebelumnya, sepertinya ini satu ucapan yang harus dilabeli dengan beberapa pertarungan Volkanovski sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.